Bari Օրբելի. Good afternoon, everyone. My name is Navart Charikan. I represent APRI Armenia. I'm a research fellow at APRI Armenia, which is Applied Policy Research Institute. Let me just tell you a couple of words about what we do. We are analyzing Armenia's foreign and security policy on a think tank level, and we have different directions. Russia-Armenia, US-Armenia, EU-Armenia, and Armenia-India relations. And I have the privilege to be coordinating the India-Armenia project at APRI Institute. We also established ties with different think tanks from other countries, and especially with India. And earlier this year, we were participating and also co-financing the Raisina dialogue, which was organized by Observer Research Foundation in India. I think my colleague Benjamin Bogosian will tell you more about this. I would also like to say that we have had a study on India-Armenia economic relationship and trade relations, which we're preparing for publication. And the author, Karine Minasian, is here with us today, and you can have a word with her after the panel discussion. So getting to the main topic of the discussion today, it is Armenia and India in the 21st century. It is a great privilege for me to present the speakers and of the distinguished panel. Let me start with Jason Wahlang. He is an analyst at the Manohar Parrikar Institute of Defense Studies and Analysis, which is affiliated with the government of India. He has been studying Armenian history and especially Armenian genocide for about 7 years, and he says that he is Armenian by choice. So, Jason, welcome to Armenia. Arax Pashayan is the head of Department of International Relations at the Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Armenia. She is an expert on modern and Middle Eastern studies, and the topic of her specialization is the Islamic factor in international relations. Her department works with India, China, and with Japan. Benjamin Bogosian is a senior fellow on foreign policy at APRI Armenia. He is my colleague. Previously, he worked as a deputy director at the Armenian Ministry of Defense think tank. And Dr. Abhinav Pandya, he is founder and CEO of Usana's Foundation, which is a geopolitics and security affairs think tank based in India. Previously, he advised the governor of Jammu and Kashmir and dealt with issues relating to terrorism and radicalization. Dr. Pandya is the author of 3 books. One of them is Radicalization of India and Exploration. And his new book, called Terror Financing in Kashmir, by Routledge Publishing, is coming up tomorrow. Congratulations on that. So let me open the floor by introducing Jason Wahlang, and his topic is India-Armenia relations from history to modern times. Jason, the floor is yours. Thank you. Thank you, Chair. I would like to start off by thanking the Orbeli Center for giving me this opportunity to visit Yerevan and to present in this prestigious seminar today. The topic I'll be talking about is India-Armenia ties from history to the present. The 2 cradles of civilization, which is India and Armenia, have had strong ties through the annals of history, and you can see that they have strong cultural and historical linkages, which have further strengthened over the periods of time. What I will be focusing on is the political, cultural, economic, and also the defense ties, which is one of the most important ties that are present in the current scenario. And so before I start off to the various ties, I would like to highlight that historically, we've had many Armenians who have come as merchants to India in the earlier periods of time, and we see that there have also been a few settlements, and we had famous Armenians who have
who have stayed in India. Like it was mentioned in the morning by our ambassador of India to Armenia, that it was in Madras, or now known as Chennai, that we had the first Armenian printing press, which also is somewhat considered one of the major bases of the rise of Armenian nationalism. And then we also had, we still have a strong diaspora population, which is located in various cities, mainly focused in Calcutta. And within Calcutta, we also have a Armenian Genocide Memorial, and Armenian churches and Armenian schools. Now, when I look at the political relationship between India and Armenia, you can see that after the collapse of the Soviet Union in the 1990s, Armenia and India in 1995 signed a treaty of friendship, which is the only treaty India has actually signed. With the treaty of friendship that they've signed in the Caucasus region happens to be with Armenia, showing how important Armenia actually is for the Indian state. And we share very strong political ties. We have constant exchange of our government officials who come and meet and visit. Our Mizoyan has also met our foreign minister, Dr. Jaishankar, numerous times. And we see that when it comes to the political, one of the major factors which I believe has been there is the fact of the matter that Azerbaijan has a very strong relationship with Pakistan, and India sees that as a very problematic aspect in the Caucasus. And when India has this relationship with Armenia, it feels that it is going to be a very positive relationship, which will also help India's establishment of its ties in the South Caucasus region. When it comes to culture, we have very strong cultural ties, though, and we are both very culturally strong nations. And if we look at the main focus right now on the current period on the past 2 years has been the defense ties. We have seen that India has supported, not the word supported, but India has decided to sell some of its very important weapons to Armenia, which is the Pinaka missile system. And it comes at a very crucial period of time when Armenia is modernizing its defense sector, it's also modernizing its army, and we believe that India can also help a lot when it comes by this production of weaponries. And with buying important weapons to Armenia, it shows a sign that we are pushing the envelope when it comes to relationship. One very important factor when it comes to the defense relationship, I believe, is that the establishment of a defense attaché, which was not there for a very long time, but now it's there now in Armenia. We have an Indian defense attaché to Armenia, and of course we also have the scope for further improvement of our defense ties. What I would, as I said, maybe India and Armenia may also come up with a relationship in the sense of military exercises, joint cooperation, and also maybe joint production of weapons. And then one of the one of the important aspects has been also the role of the diaspora. We have an Armenian diaspora population in India, and they conduct a lot of cultural programs, and also we also have. I remember my own university when I was a student there. We had a commemoration day on 24th April for the Armenian genocide, which was done with the assistance of the Armenian diaspora there. So we have programs which help us Indians also understand and correlate with Armenia in many various sectors. And of course, that comes in correlation to the cultural relationship as well. One of the limitations that we have is the fact that we have a lack of connectivity with Armenia. But of course, in the era that is now the era of connectivity and the discussions of various connectivity projects, maybe we can also in the near future see a strong connection between India and Armenia, which will help boost the ties to another level of the relationship. Other than that, I feel that there are a lot of another limitation I actually believe is apart from the connectivity, is maybe we need to further improve our understanding of Armenia. I think we need more academic collaborations.
maybe more collaborations in the academic sphere will help develop further interest in the subject and also in the country. And then we have a lot of future prospects between one another. We have one of the important facts is that Armenia supports our United Nations Security Council reformation and our request for a seat in a permanent membership. And apart from that, Armenia has also been quite supportive in various other United Nations resolutions, and of course, its stance on Kashmir is very important for us. But of course, that is one of the prospects where we can further develop, maybe in the area of multilateral organizations. It is the era of multilateralism and multilateralism, and because India also it's got a very strong relationship, and it's been taken a very sensible stand when it comes to the conflict in Nagorno-Karabakh, which has assisted to a certain extent in calling out the aggressors. I will not mention it here because everyone knows who it is. So we have those sort of relationships as well. And of course, in future prospects, I highlight the fact that we need a further cultural diplomacy, particularly in the concept of maybe cinema, where we can have a broader maybe collaboration on cinema. And so both nations have seen major earthquakes over history. Maybe we can collaborate in the sense join a task force for national disaster management. And also the main and most important factor would be people-to-people contact, and a constant interaction between Armenians and Indians is very important for us to know one another. And hopefully in the future, when there can be a chance where this relationship, which is already developing in an era of crisis, where there's so many crises across the world, we're seeing a developing strong cooperation. We will see a further growth of the Indian-Armenian cooperation. Thank you. Thank you, Jason, for outlining the key areas of Armenia-India cooperation. I believe this conference is one of the places where this people-to-people connections and think tank cooperation is being developed, so it is a great venue. And by the way, we have recently published an article on movie cooperation. This is on Armen Press. It's interesting you mentioned that. I would like to pass the floor to Benjamin Pogosyan, who would speak more about the geopolitical aspects of the bilateral relations. The floor is yours, Benjamin. Շնորհակալություն հրավերի համար եւ նաեւ շնորհավորանքներ Օրբելի կենտրոնին, այս հետաքրքիր եւ ինձ թվում է ճիշտ ժամանակին կոնֆերանսի համար, որովհետեւ ներկայումս բազմակողմ ձևաչափերը գնալով ավելի արդյունավետ են դառնում եւ հետաքրքիր է ինձ թվում է նաեւ շատ ճիշտ, որ մենք այստեղ ունենք փորձագետներ եւ Հնդկաստանից եւ Իրանից, որտեղ Հայաստան, Հնդկաստան, Իրան բազմակողմ ձևաչափը զգալի հեռանկարներ ունի։ Ես կփորձեմ հակիրճ ներկայացնել իմ տեսլականը հայ-հնդկական հարաբերությունները հետ միաբևեռ աշխարհում։ Դրանպես ներկայումս մենք բավականաչափ հետաքրքիր ժամանակաշրջանում ենք ապրում եւ հստակ է, որ հետ Սառը պատերազմյան դարաշրջանը 91 թվականից հետո ձևավորված, որը բնորոշվում էր Միացյալ Նահանգների գերիշխանությամբ, աշնանաբար անցնում է պատմության գիրկը։ Շատ բարդ է հստակ ասել, թե ինչպիսին կլինի նոր աշխարհակարգը, որի ձևավորմանը մենք հիմա ականատես ենք, այդտեղ տարբեր կարծիքներ կան, նույնիսկ տարբեր անվանումներ, բազմաբևեռ աշխարհ, քաոտիկ աշխարհ, առանց որևէ բևեռի աշխարհ կամ անբևեռ աշխարհ, եւ դժվար է նաեւ գնահատել, թե ինչքան կտևի անցումային փուլը, որտեղ սովորաբար աշխարհակարգերից մի աշխարհակարգից անցումը մյուսին բավականաչափ բարդ գործընթաց է, կարող է տևել տասնամյակներ, ընդհանուր նաեւ մինչեւ 100 տարի։ Սակայն մեկ բան հստակ է, որ նախորդ աշխարհակարգը, որը 91 թվականից հետո է ձևավորված, աշնանաբար պատմության գիրկն է ասում։ Ցավոք սրտի, ինչպես միշտ, այնպես էլ հիմա աշխարհակարգերի փոփոխությունը բերում է իր հետ նաև անկայունություն, բերում է իր հետ նաև պատերազմներ, հակամարտություններ, եւ Հարավային Կովկասը եւս զերծ չէ այս գործընթացից։ 90-ականների կեսից մենք ունենք անվտանգային մի համակարգ, որը ես կասեի բաղկացած էր երկու հիմնասյուներից։ Առաջինը դա Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան ռազմավարական համագործակցություններ, որը աջակցություններ ստանում Միացյալ Նահանգներից, ուներ երկու նպատակ։ Առաջին ադրբեջանական նավթի եւ գազը Ռուսաստանի շրջանցմամբ տեղափոխել միջազգային շուկաներ, երկրորդ հակակշռել Ռուսաստանի դերը Հարավային Կովկասում, հակակշռել Ռուսաստանին, եւ կար Ռուսաստան-Հայաստան ռազմավարական դաշինքը, եւ ունենք նաեւ Իրանը, որը
ֆորմալ որևէ կողմի չէր մասնակցում, սակայն ընդհանուր առմամբ բավարարված էր Հայաստանի ռազմավարական դաշինքով եւ 90-ականների կեսից Հարավային Կովկասում ձևավորված ստատուս քվոյով։ Իրավիճակը սկսեց փոխվել 2010-ականների կեսից, առաջին հերթին երկու հանգամանքով պայմանավորված, մեկ դա Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխություններ, որտեղ Թուրքիան սկսեց դադարել իրեն ընկալել որպես զուտ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության գործիք, որը պետք է ամերիկյան շահերը տարբեր տարածաշրջաններում պաշտպանի եւ սկսեց ավելի ու ավելի շատ քայլեր ձեռնարկել ինքնուրույն տարածաշրջանային խաղացող դառնալու համար։ Մյուս կողմից մենք տեսանք եւ տեսնում ենք Ռուսաստան-Արևմուտք խորացող հակամարտությունը։ Սկիզբը շատերը համարում են 2007-2008 թվական, նախագահ Պուտինի Մյունխենյան ճառ, այնուհետև ռուս-վրացական պատերազմ, գուցե 2012 թվական, երբ նախագահ Պուտինը հետ վերադարձավ Կրեմլ, եւ իհարկե շատ ավելի հարաբերություններ սրվեցին 2014 թվականից ուկրաինական ճգնաժամի մեկնարկից։ Այս ամենը բերեց նրան, որ անվտանգային ճարտարապետությունը, որ Հարավային Կովկասում կար, սկսեց փոխվել, կարելի ասել սկսեց ճաքեր տալ եւ առաջի հարվածը մենք դասգացինք 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ, երբ փաստացի Թուրքիան ունեցավ ուղղակի մասնակցություն պատերազմում, Ռուսաստանը դա չկանխեց եւ արդյունքում մենք տեսանք նաեւ ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգային կենտրոնի ստեղծում Աղդամում, ինչ որտեղ որը նման էր արդեն ռուս-թուրքական եւ նաեւ իրանական համագործակցության ձևաչափին, որը մի քանի տարի առաջ էր ձևավորվել սիրիական հակամարտության հետ կապված, այսպես կոչված Աստանայի ձևաչափը։ Հետո 2022 թվականի փետրվար ռուս-ուկրաինական պատերազմ, որը հիմա արդեն բոլոր փորձագետները նշում են, որ դասական պրոքսի պատերազմ է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների գլխավորության բարեմուտքի միջև։ Դրա հետևանքով Հարավային Կովկասը ել ավելի անվտանգային համակարգը ել ավելի փոփոխություններ կրեց, որտեղ օբյեկտիվորեն Ռուսաստանը A չի կարող բավարար ռեսուրսներ հատկացնել Հարավային Կովկասին, B Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դերակատարությունը գնալով Ռուսաստանի համար աճում է։ Եվ քանի դեռ ուկրաինական պատերազմը կամ ավելի ճիշտ Ռուսաստան արևմուտք այս հակամարտությունը շարունակվում է, այս գործընթացը շարունակվելու է։ Այս համատեքստում Հայաստանը եւս պետք է որոշակի փոփոխություններ կատարի իր արտաքին քաղաքականությունում, որտեղ եթե անվտանգային միջավայրը էական փոփոխություններ է կրել, նույնիսկ 10 տարի առաջվա համեմատած, ապա հասկանալի չի կարելի շարունակել այն, ինչ դու անում ես 2013 թվականին, հակառակ պարագայում արդյունքները որևէ կերպ գոհացուցիչ լինել չեն կարող։ Այս համատեքստում թերևս ամենաշատ բառը, որ մենք հիմա լսում ենք, դա դիվերսիֆիկացիան է, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առնչությամբ, որը ենթադրում է անվտանգային հավելյալ գործընկերների ձեռքբերում։ Մի փոքր նշում, որ դիվերսիֆիկացիան նոր բան չէ, եկեք չմոռանանք, որ դեռ 2000-ականների կեսից չնայած կար Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշինք, բայց Հայաստանը փորձում էր հաստատել հարաբերություններ նաև արևմտյան կենտրոնների հետ, 2005 թվականից ՆԱՏՕ-ի հետ անհատական գործողությունների գործընկերության ծրագիր, ինչպես անգլերեն ասում են IPAP, Individual Partnership Action Plan, Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգանում էին, արևելյան գործընկերության նախաձեռնություն, չնայած Հայաստանը ասոցիացիան համաձայնագիրը չստորագրեց, բայց 2017-ի նոյեմբերին ունեցանք համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության պայմանագիր։ Այսինքն այս դիվերսիֆիկացիայի գաղափարը նոր չէ, նախկինում տարբեր անուններ կային, բալանսավորված քաղաքականություն, կոմպլեմենտար քաղաքականություն, սակայն հիմա ավելի շատ դիվերսիֆիկացիայի կարիք կա, եւ այստեղ Հնդկաստանը Հայաստանի կարևոր գործընկերներից մեկն է։ Ինչու Հնդկաստանը կարող է հարց առաջանալ։ Առաջին, այս նոր ձևավորվող, եկեք դա կոչենք բազմաբևեռ աշխարհ, Հնդկաստանը կարևոր բևեռներից մեկն է եւ շարունակելու է զարգանալ։ Մենք տեսնում ենք Հնդկաստանի տնտեսական աճը, արդեն երևի մի քանի տարի հետո Հնդկաստանը նույնիսկ իր նոմինալ համախառն ներքին արդյունքով կլինի աշխարհում երրորդ պետությունը։ Նրանք արդեն առաջ են անցել Մեծ Բրիտանիայից եւ 27-28 թվականին արդեն առաջ անցնել նաեւ Գերմանիայից եւ Ճապոնիայից, իսկ եթե գնողունակությամբ ենք նայում, ապա Հնդկաստանը արդեն աշխարհում երրորդ պետությունն է, հնայով Չինաստանից եւ ԱՄՆ-ից հետո։ Երկրորդ, Հնդկաստանը որոշակի հետաքրքրություններ ունի մեր տարածաշրջանում։ Տարածաշրջան ասելով նկատում եմ ավելի լայն կոնտեքստ, որտեղ զուտ Հարավային Կովկասում չեմ կարծում, որ կա հնդկական առանձին ռազմավարություն, սակայն կա ընդհանուր ռազմավարություն, այսպես կոչված կենտրոնական Եվրասիայի վերաբերյալ, որի մաս է կազմում նաև Հարավային Կովկասը, այստեղ կան եւ լոգիստիկ հնարավորություններ, հյուսիս-հարավ միջանցք, եւ Հայաստանը կարող է դառնալ այդ միջանցքի երթուղիներից մեկը։ Գիտենք, որ հիմնականում միջանցքը նախատեսում է Հնդկաստան, Իրան, Իրանից Ադրբեջան, Ռուսաստան եւ Եվրոպա։ Հիմա Ռուսաստանից Եվրոպա անցումը անհնար է եւ երևի երկար ժամանակ անհնար կլինի։ Այս համատեքստում Հնդկաստանից Եվրոպա ճանապարհը կարող է նաև անցնել Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան սերծով։ Իհարկե այստեղ շատ բուրժ խնդիրներ կան Հայաստան-Իրան ենթակառուցվածքների հետ կապված, բայց հիմա դրան կփորձեմ չանդրադառնալ։ Իհարկե կա նաև, ինչպես իմ գործընկերը նշեց,
Ադրբեջան-Պակիստան-Թուրքիա ռազմավարական գործակցությունը, որը ևս, այսպես ասենք, Հնդկաստանի ուշադրությունը բևեռում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա։ Այսպես սրանք այն հիմնական գործոններն են, որոնք հիմք են տալիս, որպեսզի Հայաստանը Հնդկաստանը դիտարկի որպես դիվերսիֆիկացման կարևոր ուղղություն եւ թերևս ամենակարևորը, իհարկե նաեւ այլ ուղղություններ կան, կա Իրանից Իսլամական Հանրապետությունը, կա Միացյալ Նահանգներ, կա Եվրոպական միություն, սակայն այս Ռուսաստան-Արևմուտք հակադրության կամ ինչպես նաեւ շատերը կոչում են ժողովրդավարություն ընդդեմ ավտորիտարիզմի հակամարտության պայմաններում, ցավոք սրտի մեր համար մեր արևմտյան գործընկերները հստակ սահմաններ են դնում, ասելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ռազմաքաղաքական ցանկացած համագործակցություն լուրջ վնաս կհասցնի Հայաստան-Արևմուտք հարաբերություններին, Ռուսաստանը բավականաչափ մտահոգված եւ մի փոքր նաեւ կարելի ասել ջղային է դիտարկում հարաբերությունների խորացումը Արևմուտքի հետ, գիտենք Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության հետ կապված եւ ընդհանրապես Հայաստան-ԵՄ, Հայաստան-ԱՄՆ նկատվող հարաբերությունների հետ կապված։ Այստեղ Հնդկաստանը թերևս առավել հզոր եւ նոր ցակող, եթե կարելի է անվանել նոր ցակող աստղերից միակն է, որը շարունակում է հիանալի հարաբերություններ ունենալ եւ Միացյալ Նահանգների հետ, կա ռազմավարական գործընկերություն, կա համագործակցություն տարբեր ձևաչափերով, այդ թվում Ճապոնիա, Հնդկաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ավստրալիա, Քրոատ, հիմնական նոր համագործակցություն Հնդկաստան, Իսրայել, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այսպես կոչված I2E2, բայց մյուս կողմից Հնդկաստանը ունի նաեւ բարեկամական հարաբերություններ եւ պահպանում է բարեկամական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այս համատեքստում Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը հնարավորություն է տալիս խուսափել թե Ռուսաստանից եւ թե Արևմուտքից ջղային արձագանքներից։ Իհարկե, միայն աշխարհաքաղաքական հաշվարկներով պայմանավորված ռազմավարական գործընկերության մասին խոսել հնարավոր չէ, ոչ էլ զենքի գնումներով, որովհետեւ զենք այլ է գնալ ցանկացած պետությունից, եթե դու ունես գումար եւ կա պետություն, որ պատրաստ է քեզ զենք վաճառել, բայց դա ռազմավարական համագործակցություն չէ։ Ռազմավարական համագործակցության հիմքը պետք է լինի տնտեսական կապերը, հակառակ պարագայում զուտ աշխարհաքաղաքական շահերի կամ Պակիստան, Ադրբեջան, Թուրքիա համագործակցության վրա հիմնված հարաբերությունները դժվար թե կարող են կայուն եւ երկարաժամկետ հիմք ապահովել։ Սրա հետ կապված նաեւ ես եւս կցանկանամ նշել նաեւ ապրի Արմենիայի վերլուծությունը, որը մի քանի օրից կհրապարակվի Հայաստան-Հնդկաստան տնտեսական հարաբերությունների մասին։ Սա իհարկե նախնական վերլուծություն է, որտեղ ընդհանրապես ուղենիշային, ես կասեի, որտեղ որոշակի ուղենիշներ են դրվում, հասկանալի է, որ դեռևս շատ անելիք կա, թե ակադեմիական բնագավառում, եթե կոնկրետ քայլերի, եւ վերջում իհարկե շատ կարևոր է նաեւ փորձագիտական համագործակցությունը, վերլուծական կենտրոնների միջև համագործակցությունը։ Այստեղ եւս ապրի Արմենիան առաջինն է Հայաստանում, որ այս ուղղությամբ ինստիտուցիոնալ քայլեր է ձեռնարկել։ Ունենք ինստիտուցիոնալ համագործակցություն Հնդկաստանի առաջատար ORF վերլուծական կենտրոնի հետ։ Իմ գործընկեր Նվարդը արդեն նշեց, որ մենք այդ Ռայսինա երկխոսության, որը Հնդկաստանի թիվ 1 աշխարհաքաղաքական կոնֆերանսն է, կարելի ասել Հնդկաստանի Մյունխենի անվտանգային համաժողովը, ապրի Արմենիան հովանավորներից մեկն էր եւ շատ հաճելի էր, երբ Հնդկաստանում կար մեծ փաստար, որտեղ նշված էին Ռայսինա երկխոսության հովանավորներ, այնտեղ նշված էր Facebook, Apple, Google, Microsoft, Exxon, Mobil, Total Energy եւ ապրի Արմենիա, եւ շատերը զարմացած մոտենում են հարցնում են ինչ բան է, ով է այս ապրի Արմենիան, որ համաֆինանսավորն է Ռայսինա երկխոսության։ Եվ ինստիտուցիոնալ համագործակցության շրջանակներում հիմա ակտիվ աշխատանքներ են տարվում ապրի Արմենիայի եւ արտաքին գործերի նախարարության կողմից 2024 թվականի աշնանը Հայաստանում Ռայսինա Երևանի երկխոսություն կազմակերպելու համար։ Ինքը ORF-ը նման փորձ ունի, նրանք ամեն տարի տարբեր երկրներում կազմակերպում են Ռայսինա երկխոսություններ, արտագնա երկխոսություններ։ Օրինակ 2023 թվականին Սիդնեյում տեղի ունեցավ, հիմնականում քննարկվում էին հարավարևելյան Ասիային առնչվող հարցեր։ Սա եւս շատ կարեւոր է եւ կարծում եմ, որ այնինչ ապրի Արմենիան է անում իր եղած ռեսուրսների եւ հնարավորությունների սահմանում, նույնպես կարեւոր կլինի նաեւ փորձագիտական կամ ակադեմիական ձևաչափով կապերը զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Բենյամին, իրականում Հայաստանի համար շատ կարևոր է չներքաշվել Ռուսաստան արևմուտք այս հակամարտության մեջ եւ որևէ բևեռ չորթեգրել։ Այս առումով Հնդկաստանը շատ կարևոր ռազմավարական գործընկեր է եւ օգնում է նաեւ դիմակայել այդ թուրք-ադրբեջանական վտանգը մի որոշ չափով իհարկե։ Այս համագործակցության մեջ նաեւ շատ կարևոր է հանրային դիվանագիտությունը, որի մասին կխնդրեմ Արաքս Փաշյանին, որպեսզի ներկայացնի։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն եւ շնորհակալություն այս գեղեցիկ միջոցառման համար
որը շատ կարևոր է թե գիտական եւ թե քաղաքական առումով։ Ես այսօր ներկայացնում եմ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտը, որտեղ մենք ունենք հատուկ բաժին, որ կոչվում է միջազգային հարաբերությունների, բայց դրա խորքում ընկած են արևելաասիական հետազոտությունները։ Եվ ուզում եմ մի շատ կարևոր բան ասել, որ մեր բաժինը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի ուրեմն անմիջական նախաձեռնությամբ եւ կառավարության միջնորդությամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արդեն 2000-ականներից սկսել է կարևորել ասիական ուղղությունը եւ դա դարձնել գիտական ուսումնասիրության առարկա։ Ես կփորձեմ երկու տեսանկյուններն էլ ներկայացնել Հայաստանի համար Հնդկաստանը հանրային դիվանագիտության տեսանկյունից եւ Հնդկաստանի համար Հայաստանը նույնպես հանրային դիվանագիտության տեսանկյունից։ Նախ իսկապես այստեղ շատ խոսվեց, որ մենք ապրում ենք անորոշության ժամանակներում, կերպափոխումների ժամանակաշրջանում եւ այդ գործընթացը միաբևեռից դեպի երկբևեռ կամ բազմաբևեռ աշխարհի անցումը կարող է շատ երկարատև լինել, հետեւաբար մենք այստեղ կարող ենք խոսել միտումների մասին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում Հնդկաստանի նկատմամբ ընկալումներին, արդեն բազմիցս ասվեց եւ գիտենք, որ Հայաստան-Հնդկաստանին միավորում են քաղաքակրթական, պատմամշակութային, պատմական, լեզվական, ծագումնաբանական առնչությունները եւ այստեղ պատմական կոնտեքստի հետ կապված կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, հայերի ուրեմն ներկայությունը Հնդկաստանում, հայ քաղաքական մտքի ձևավորումը Հնդկաստանում եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է խորհրդային շրջանին, ես ուզում եմ ասել, որ դեռևս խորհրդային Հայաստանում հնդկական փափուկ ուժը ուրեմն ծանոթ էր եւ ես հիշում եմ, ես դպրոցական էի, որ ինչքան պոպուլյար էին հնդկական արվեստի այդ գործերը, չէ, ինչ որ կուժ, ափսեններ, հետաղական, որ բերվում էր Հնդկաստանում եւ բոլորը ցանկանում էին, ինչ որ ավելի շատ մարդիկ ցանկանում են անպայման ունենալ սպասքի մեջ ինչ որ հնդկական ատրիբուտիկա եւ նաեւ հնդկական համեմունքները, հնդկական ֆիլմերը նաեւ նույնպես շատ հայտնի են, այսինքն դեռևս խորհրդային Հայաստանում չունենալով անմիջական ուղիղ կապ հնդկական փափուկ ուժ Հայաստանում կար։ Խորհրդային միության փլուզումից եւ Հայաստանի անկախությունից հետո ինձ թվում է Հայաստանում մի վիճակ էր, որ մենք նաեւ ունեինք աշխարհաքաղաքական ինքնության խնդիր, այսինքն մենք չէինք հստակ պատկերացնում, թե Հայաստանը որ աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանին է պատկանում, Հայաստանը ինչ առնչություններ ունի մերձավոր արևելքի հետ, ինչ բան է ասիական ուղղությունը Հայաստանի համար, Հայաստանը լինելով մերձավոր արևելքի անկախտելի բաղկացուցիչը, միևնույն ժամանակ չէր գիտակցում այդ պատկանելությունը եւ մենք միշտ մեզ դիրքավորել ենք որպես հարավային Կովկաս։ Բայց իրականում, այսինքն 30 տարի անց այնպես ստացվեց, որ մենք հասկացանք, որ դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտություն կա եւ ասիական ուղղությունը կարծես եկավ դեպի մեզ։ Ես ինչի եմ ասում դեպի մեզ, որովհետեւ այսինքն նախաձեռնությունը Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունների ակտիվացման բնականաբար Հնդկաստանինն է, որը որ վերջին շրջանում ուրեմն դառնալով աշխարհի 5-րդ խոշոր տնտեսությունը եւ բնականաբար բոլոր ուղղություններով ակտիվացրեց իր քաղաքականությունը, ուրեմն այդ թվում նաեւ հարավային Կովկասում եւ այստեղ համաձայն եմ Բենյամինի հետ, որ նշեց, որ ինչքան էլ մենք ունենանք քաղաքակրթական կապեր, ինչքան էլ որ լինեն աշխարհաքաղաքական տրանսֆորմացիաներ, ինչքան էլ որ Հնդկաստանը ունի Պակիստանին հակազդելու եւ նաեւ Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմին հակազդելու խնդիր, այնուամենայնիվ Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունները չեն կարող գոյատևել, եթե չլինեն երկու կարևոր բաղկացուցիչներ, տնտեսական եւ անվտանգային բաղկացուցիչները։ Հիմա Հայաստանի համար Հնդկաստանը որքանով է գրավիչ եւ մրցակցային։
Գիտեք 2020 թվականի նախորդ թողշրջանում եւ 2020-ից հետո ես կարծում եմ միանգամից շատ մեծ բում կար Հնդկաստանի հետ կապված, որը որ միանգամայն արդարացի էր, այսինքն Հայաստանը մեծ հույսեր միանգամից սկսեց կապել Հնդկաստանի հետ, ուրեմն զինատեխնիկա գնելու հետ կապված, մենք սկսեցինք Հնդկաստանը համարել հավասարակշռող ուժ, Հնդկաստանի փափուկ ուժներ, որ նաև շատ գրավիչ էր, որի կարևոր բաղկացուցիչներից էին փաստորեն քաղաքակրթական, մշակութային կապերը, հնդկական տարբեր փիլիսոփայական ուսմունքներ, այդ թվում յոգան, որ շատ պոպուլյար է, այդ Հնդկաստանը որպես դեմոկրատիայի հարթակ, այդ խաղաղասիրությունը գիտեք, որովհետև մեր տարածաշրջանում մենք սովոր ենք միշտ այդ այսինքն չեմ ուզում օգտագործել ագրեսիվ սեգմենտը, բայց միզավոր արևելքը միշտ լինելով տաք հակամարտությունների կիզակետում, այդ ասիական ուղղության, այդ հնդկական փիլիսոփայության, այդ խաղաղասիրական իմիջը, ես կարծում եմ, որ իսկապես շատ գրավիչ էր։ Եվ ես անկեղծ որպես հետազոտող եւ նաեւ որպես պարզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ուզում եմ, որ մենք հնդկական կողմից երբևէ այդ հիասթափությունը չունենանք, ու որ Հնդկաստանը, Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունները զարգանան ուրեմն բազմակողմ առումով, իսկ այստեղ մեծ դեր ունի նաև հանրային դիվանագիտությունը։ Նաև վերադառնալով այդ people to people շփման ուզում ասել, որ մենք Հնդկաստանը ճանաչում էինք նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո մի շատ կարևոր բաղկացուցիչի շնորհիվ կրթական, որովհետև Հայաստանում սովորում էին եւ սովորում են Հնդկաստանից ուսանողներ, եւ սա ճանաչողական առումով է, ուրեմն շատ կարևոր։ Եվ նաև ինձ գիտեք ինչն է, շատ հետաքրքիր, որ Հնդկաստանի մեր հնդիկները շատ հեշտ կարծես սովորում են հայերենը, շատ այսինքն առանց դժվարության խոսում են եւ նաև ես գումարում որ իրենք ովքեր որ սովորել են, ովքեր որ նաև աշխատում են, նաև բժիշկներ եւ այլն, իսկապես սիրում են եւ նաև նկատել են, որ կան խառնամուսնություններ, որ կան կյանքի պատմություններ, տարբեր ուրեմն ալիքներով երբեմն լինում են հաղորդումներ խառնամուսնությունների մասին եւ դրանք շատ կարեւոր են։ Ես շատ կուզեի տեսնել փոխգործակցություն, համատեղ ծրագրեր։ Օրինակ ինչի՞ չէ հայ եւ հնդիկ բժիշկները ուրեմն համատեղ վիրահատություններ անեին, համատեղ աշխատեին գյուղատնտեսության ոլորտում եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում, որոնք ուրեմն բոլորն շատ լավ պատկերացնել եւ նաեւ ուզում եմ որպես գիտության ոլորտի ներկայացուցիչ նշել, որ այսօր Հայաստանին առավել քան երբևէ պետք են բարեկամ պետություններ, մանավանդ 2020 թվականին Արցախյան պատերազմում կրած պարտությունից հետո մենք պիտի դիվերսիֆիկացնենք եւ Հնդկաստանը հենց երկիրն է, որը չեմ ուրեմն վարանում ասել, որ բնական դաշնակիցն է այն առումով կարող է լինել, կարող է քաջություն չունեմ ինչև վերջ ասել, որտեղ Հայաստան-Հնդկաստան համագործակցությունը ռազմավարական բնույթ դեռևս չի ստացել, բայց այստեղ մենք չունենք որևէ արգելքներ, այստեղ չունենք որևէ խոչընդոտներ, ինչքան ինձ մնաց, հա, եւ այսինքն նաեւ եթե միավորենք Իրանը, կարծես այստեղ մենք միանգամայն կոմֆորտ ենք զգում համագործակցելու այս շղթայի մեջ եւ Իրանի հետ եւ Հնդկաստանի հետ։ Նաեւ հետաքրքիր որ վերջին շրջանում մեր քաղաքում մենք ավելի շատ ենք տեսնում Հնդկաստանի քաղաքացիներ, աշխատանքային էմիգրանտներ եւ այլն, բայց ես մի անկեղծ ցանկություն ունեի, որ մինչեւ աշխատանքային էմիգրանտների նման ուրեմն ներգրավումը մեր աշխատաշուկայում, ես կուզեի, որ մեր հասարակությունը ավելի ուրիշ ոլորտներում առաջ գնացած լիներ, հետո նոր մենք ունենայինք աշխատանքային էմիգրանտներ, այսինքն մենք հաջողեինք բոլոր ոլորտներում եւ նաեւ աշխատանքային էմիգրանտներին, այսինքն այդ առումով ես կուզեի, որ Հնդկաստանի ներկայությունը Հայաստանում ինչ որ իմաստով ուրեմն լիներ ավելի հավասարակշռված։
Ես նաև մի խնդիր եմ ուզում առանձնացնել, որը շատ դեպքերում տաբու է, գիտեք, այսինքն մասնագետները կամ մարդիկ շատ չեն սիրում այդ խնդիրների մասին խոսել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ կա մի թաքնված խոչընդոտ երկկողմ հարաբերություններում, դա ոչ միայն Հայաստան-Իրան, Հայաստան-Հնդկաստան, այլև ընդհանրապես, որ երբեմն համագործակցությունը դանդաղ է ընթանում, որ երբեմն չկա պրոակտիվ միտում, չկա, այսինքն ամեն ինչի հետևից արագ հասնելու ձգտում, ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունները մարդկային ռեսուրսի ոլորտի պրոֆեսիոնալ մասնագետների ներգրավման շնորհիվ կարողանան նաև պրոակտիվ աշխատել ու մենք առիթ չունենանք ուրեմն նեղսրտել կամ ուրեմն դժգոհել։ Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանից դեպի Հայաստան, նախ ուզում եմ նշել, որ թե Իրանի եւ թե Հնդկաստանի հետ կապված մենք ունենք մշակութային զբոսաշրջությունը զարգացնելու շատ մեծ տեղ։ Եվ նաև գիտեմ, որ Հնդկաստանից կա միտում այստեղ գալ միջոցառումներ անել, հարսանիքներ կազմակերպել եւ դա իսկապես շատ ուրեմն հետաքրքիր է եւ ողջունելի է։ Հայաստանը Հնդկաստանի համար բնականաբար հարավային Կովկասում ավելի ամուր զգալու հարթակ է եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ Հնդկաստանում Հայաստանին ճանաչում են, մենք անցած տարի ունեցանք մեծ գիտաժողով, որտեղ կային Վիվեկանանդա, Observer Foundation կենտրոնների փորձագետները, որոնք ասում էին, որ Հնդկաստանում հայերին ճանաչում են։ Գիտեք, ես ինքս որպես արաբագետ շատ հետաքրքիր մի բան կա, օրինակ արաբական երկրներում ճանաչում են հայերին, բայց շատ լավ չեն ճանաչում Հայաստանը, որովհետև հայ համայնքները դարերով ապրել են արաբական երկրներում ու մաս են կազմել այդ հենց համայնքներին, տայֆաններին։ Ես ուզում եմ, որ մենք ճանաչենք իրար, ճանաչենք ոլորտային առումներով, այս կերպափոխվող աշխարհում մեր մասնագետները նստեն իրար հետ ու քննարկեն հարցեր, որոնք այսօրվա աշխարհին են վերաբերում ու մենք կարողանանք այդ փոխգործակցության ուրեմն տեմպը անպայման պահել կենսունակ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Փաշայան, այս ամենը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ հայ հասարակության մեջ կա պահանջ ավելի սերտ համագործակցելու Հնդկաստանում տարբեր ոլորտների հետ։ Այս հարաբերությունները զարգացնելու ամենակարևոր գրավականներից է իհարկե ռազմավարական շերտը եւ աշխարհաքաղաքական շերտը, որտեղ կարծում Հայաստանն ու Հնդկաստանը ընդհանուր շերտեր ունեն, ընդհանուր շահեր ունեն։ Եվ այս մասին ռազմավարական տեսանկյունից կխոսի Dr. Pandyan. The floor is yours about geopolitical and strategic cooperation and its potential. Thank you. Good evening, friends. Coming on the floor as the last speaker can be a very challenging task, as I guess most of the things pertaining to India-Armenia relationship has already been spoken. And I would really like to congratulate my co-panelists as they highlighted some, beautifully explained some of the factual parts of this relationship, like in the Armenia's support for India's UNSC membership and on the Kashmir issue, also regarding the cultural connectivity, the movies and the geopolitical aspects. But in my presentation, I'm just going to focus more on the fundamentals of this relationship. That's going to be more of a philosophical, I would say, understanding of this relationship. What are the basic factors that are governing this relationship and how it can unfold in the future? So I feel that India-Armenia relationship has like three dimensions. First one, let's say the cultural connectivity, the civilizational connectivity, the people-to-people connectivity, also the economic connectivity. So that is like an expressway. It's smooth, the routes are clear. It's just like in that domain, you need momentum, more efforts, as my colleague rightly said, and a good deal of, I would say, a very positive and sincere efforts.
Then you have the geopolitical security and the strategic angle, about which I'll be discussing in detail. And then the third dimension is this trade connectivity corridors. So the third part falls somewhere between the first two dimensions. And definitely the trade connectivity projects, they have an economic angle, but some limitations emanating from the strategic and geopolitical aspects. So I guess I think I'll try to keep my focus more on the strategic and geopolitical aspects. Now first, in this geopolitical and security domain, let me discuss more about the three brothers, Pakistan, Turkey and Azerbaijan. I guess this is an area where India has a shared interest and a shared threat, and we have been dealing with the Pakistan sponsored terrorist movement in Kashmir for last 3 decades, and Turkey is definitely a major supporter of Pakistan and now more or less an ally. And I must say that, I mean, this is an axis which has something much more deeper to it. It's not just about the geopolitical side. I mean, this is an axis of extremism, also axis of revisionism, and this is anti-democracy, and this axis of like having a different worldview. Like the Turkish, they have this pan-Turkic vision. Azeris, they have also this greater Azerbaijani this domain. Pakistan is definitely a revisionist state, and trying to occupy Kashmir for a very long time. They also believe in this I would say, outdated idea of Ghazwa-e-Hind, which is like the reconquest of India in this 21st century. So this is a different axis, and I guess one needs to understand the nuances very well. And when I talk about this axis, I guess Armenia can also benefit from India's understanding of these three countries. And an important, a crucial area which has mostly remained hidden is the asymmetric capabilities of these three actors. Okay? Definitely the conventional part, mostly pertaining to the direct war between the armies, has been discussed. We have talked about weapons, we have talked about the direct fight. But the asymmetric capabilities of Pakistan, Turkey, I mean, these are the two countries which were really expert in that. The propaganda war, the narrative war, running the proxy insurgent movements, and like the Turkish proxies were found in Libya, Pakistan has raised a very fine, complex and sophisticated network of proxy terrorist groups in Kashmir. And the playbook which they have implemented, that is a classic playbook of running an insurgent organization. And that penetrates into each and every aspect of society. So the way they have operated in Kashmir is mostly entering into the mainstream political institutions, banking institutions, and leveraging their weaknesses for terror financing. Turkey definitely has been supporting them. There are a lot many details, but due to time constraints, I am not getting into those details. But definitely Armenia has to be mindful of these asymmetric capabilities, and particularly the propaganda and information war which they can unleash globally, and quite deftly. Second part, and this is an area where India and Armenia can have a good cooperation, and also in understanding the threat, also and after understanding the threat, coming out with a well-crafted strategy to deal with this in the longer term. Another dimension of this strategic angle is that the conflicts in this area, they are no more regional conflicts. They are not regional, as my friend really highlighted. I guess they are the part of the fundamental shift which is taking place in the global world order. And that is a situation which is unfolding. So we don't know what exactly is going to happen in the future, near term, long term, or it may, transition in the world order can be a very long drawn process, or it may be a shorter process also. But so we have nothing precise and conclusive at this moment. So, but this presents very uncomfortable and very, I would say, strange choices, not only to Armenia but also to India while engaging with Armenia. For instance, India has to, while engaging with Armenia, balancing between the US and Russians. Again, Israel happens to be India's great friend, and this year, here we are also talking about the India-Iran and the Armenia-Iran friendship. That is one another angle. Even for, let's say, for Armenia also, navigating these troubled times involves balancing, or a very fine tightrope balancing between the US and Russian, between the US and Iran. And
very soon we may hopefully see more of Chinese presence also in economic domain or through the connectivity projects. So I think these are tough times where one requires a very nuanced understanding. And so I think in these uncomfortable choices should not panic us. I mean, should not make us really uncomfortable and should not disturb us. But in fact, we should accept them as a part of this unfolding world order. And this is the time at this stage to firmly establish a strong bilateral relationship. It's a very decisive and a clear pathway on a multilateral track, maybe a little more bit challenging, but yes, on a bilateral track, we can really go ahead. And this bilateralism between India and Armenia is essentially very strong inherently. Because with many other countries, the bilateralism is transactional bilateralism. But here what we see is a benevolent bilateralism, rooted in your culture, your history, strong economic ties, strong defense ties, strong strategic partnership. So I think we can focus on that. And I must say that this is not the time for long jumps and high jumps, but holding each other's hand firmly, romancing with each other, and putting a step forward in a very strong manner and rooted manner. Okay, this is that time. Apart from that, I must say, but yes, at the same time, this is not the time for a long distance relationship. This is a time for good courting, very strong courting each other, and then prepare a good ground for the very long-standing future marriage, which by that I mean a strong strategic partnership, and the efforts which we make now, the investments which we are making now in building this relationship will bear fruits after 4 years, 5 years, 6 years. Okay? This is my upshot of my analysis. But yes, before I make an end of my presentation, I would like to make a few suggestions that. On the economic front, if we can have an India-specific investment policy from Armenia, then we can have many investors from India, because India is a burgeoning economy, and not only in the big cities, even in the smaller cities and different states of Indian hinterland, there are many investors, middle-class investors, upper middle-class people, entrepreneurs, who are much more enterprising, and they are willing to come and invest in foreign countries. And here, in our yesterday's interactions with the Minister of Economy, we got to know that there are several incentives which you guys are offering, but not many people know about them. So that exposure has to be increased, and then certainly think tank level interactions need to strengthen. And I would say rather than focusing on few think tanks situated in Delhi or very government centric think tanks, Armenia can also reach out to private think tanks located in Delhi and the other parts of the country. Then cultural diplomacy, people-to-people diplomacy. Social media can be a very strong factor in reaching out to, definitely tweeting or posting things on the issues that relate to India. That is one area where we can definitely cooperate a lot. And the propaganda and information part, if there is a propaganda information war from the three brothers, then that is one area where I think Armenia and India need to come closer and find a good strategy and be more proactive. I guess that's all I have to say. Thank you very much for this presentation. I really love the benevolent bilateralism term, so we should focus on that, I believe. Before opening the floor to the questions, I have one question to the panel. Because Dr. Pandya, you spoke about the threat of pan-Turkism, and also you have specialized in terrorist organizations and the way they operate in Pakistan and not only in Pakistan. I wonder if, when we speak about the crossroad of peace, which actually means not only north-south transport corridor through Armenia, but also Turkey-Azerbaijan connection through Armenia, what are the challenges and security threats that you think you or the Indian government might see in this context, considering the pan-Turkic aspiration that you have also mentioned? Thank you. So this is a very important question. Definitely, I feel that if there is an Indian investment or Indian element involved in developing these projects, these are very critical and sensitive infrastructure projects.
then in that case, we are always, willing, we are always ready to look at the threats coming from Pakistan and Turkey, because these are like very high-value infrastructure projects, so there is always a risk of sabotage from Pakistan-centric elements or like, Pakistan-Turkey-backed elements, and they have a certain degree of expertise. I've already written one paper on for Vivekananda Foundation India, Turkey's Islamist agenda in India. So in that, I've already outlined like how they operate. There's this Sadat, which is kind of a private paramilitary army of Mr. Erdogan, and they have done things in Libya, they have done things in Afghanistan, and in the past even weapons were transported through the official, I would say the transport airliners or even the shipping instruments to militant groups in Somalia and various other parts of Africa also. So these are the things which I guess we need to be very cautious while planning security for these large-scale infrastructure and strategic projects. Thank you. Would anyone of the panelists like to add anything to this question? If not, we can open the floor to the questions from the audience. Please, I think Johnny was the first to raise his hand. Thank you very much. I want to thank each of you, especially our friends who visited us from India. So I guess since this event, we are also opening a new chapter and adding India into our Ordeli Center's portfolio. So in this case, our center with our colleagues from other centers, we also will work to put our investment in this deepening the relations between India and Armenia. So in this case, I want to ask our panelists, and not specifically who will be eager to answer, how do you see the future cooperation, some ideas maybe between India and Armenia on the current topics which we have now? So it's military technique and others. So I think our friend has a couple of ideas, and maybe others also will have some. So it will be a part of topics on which we can later work on. So some proposals. How do you see, firstly, the future cooperation, and some proposals on this direction? Thank you. So who would like to start? Շնորհակալություն, ես կփորձեմ սկսել։ Կարծում եմ հետաքրքիր ուղղություններից մեկը կարող է լինել համագործակցությունը խաղաղապահության ոլորտում։ Հայաստանը բավականաչափ զարգացած խաղաղապահության մեծ փորձ ունի, գիտեք, որ ունենք խաղաղապահ բրիգադ, որը նաև համապատասխանում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին, որը տարբեր խաղաղապահ գործողությունների է մասնակցել, թե ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո Կոսովո, Աֆղանստան, թե ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Լիբանան։ Հնդկաստանը նույնպես բավականաչափ ինտենսիվ իր խաղաղապահական կարողություններն է զարգացնում։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, ավելի կոնկրետ, որ մենք ունենք խաղաղապահական վարժանքների կենտրոն, որը Երևանից ոչ շատ հեռու է գտնվում, մոտ 20-25 կիլոմետր։ Եվ կարծում եմ, որպես առաջին քայլ կարելի է դիտարկել, օրինակ, այդտեղ համատեղ խաղաղապահական ուժերի վարժանքների անցկացումը, ընդ որում մենք կարող ենք սկսել փոքր մասշտաբներից, ջոկ կամ ջոկատ, այսինքն ես եմ խոսում գումարտակների եւ հարյուրավոր զինվորների մասին։ Մյուս կողմից դա նաև հնարավորություն կտար Հայաստանում ունենալ հնդկական ռազմական ներկայություն, իսկ հետագայում օրինակի համար կարելի է դա իրականացնել ռոտացիոն սկզբունքով եւ դա հնարավորություն կտար, այսպես ասենք, նպաստել խաղաղապահության ամբողջ աշխարհում, ընդ որում սա մի ոլորտ է, որտեղ որևէ մեկը որևէ քննադատություն չի կարող ներկայացնել, որտեղ ասում են խաղաղապահությունը սուրբ գործ է եւ գոնե ֆորմալ կամ վերբալ մակարդակում աշխարհի բոլոր պետությունները կողմ են խաղաղությանը։ Եվ մյուս կողմից, եթե լիներ պերմանենտ ռոտացիա եւ անընդհատ վարժանքներ, ընդ որում մենք էլ կարող ենք մենք նկատի ունենք մեր խաղաղապահ բրիգադի ներկայացուցիչները կարող են այցելել Հնդկաստան, այնտեղ էլ կենտրոններ կան, դա հնարավորություն կտար մի կողմից ունենալ մշտական հնդկական ռազմական ներկայություն, թեկուզ սիմվոլիկ չափերով Հայաստանում, եւ միևնույն ժամանակ դա հնարավորություն կտար այլ ավելի
բարձրացնել հայ-հնդկական զինված ուժերի համագործակցությունը, որտեղ նորից եմ ասում, միայն զենքի վաճառքը կամ զենքը գնելը դա դեռևս զինված ուժերի միջև համագործակցություն չի եւ պաշտպանական համագործակցություն չի։ Այսքանը։ So I have a few thoughts. I would agree with you, definitely. We need a very, I think defense partnership is one of a very critical and a robust area where we need to expand, innovate and explore further domains like joint drills, intelligence partnership, and definitely joint training, okay? And also, building more capacities, because India has this expertise in modernizing of the old Soviet weapons. So that's one area where we can definitely share thoughts and techniques with Armenia. Okay? Besides that, I see that I feel that it's also a time to make investments in science and technology. And if there is an interest, then there can be joint investments in AI, cloud computing, quantum computing, and all these new technological domains. That's one area where we can definitely collaborate and cooperate a lot, because yesterday, I guess the Minister of Economy told that there's a policy of 35% cash back on the complex manufacturing projects in Armenia, which is a very lucrative offer. So that's one area, and India has a very robust base in science and technology with all these premier institutions, so that's one area. Thirdly, people to people and this think tank connect, that's an area where we can do a lot of research projects. So I run a think tank, Osana's Foundation, that's based in Rajasthan. So we already have one fellow from Armenia, but we can also go for like a joint research projects, let's say on militancy, terrorism, or Eurasian policy, okay? Various domains, in fact, there can be long drawn projects on the cultural ties or the civilization connect between India and Armenia. So I think these are the few areas where we can really progress. Towards the question of where the relationship is heading, I think in the long term, this is one of the most positive relationships that India can have. And this is a relationship that will keep growing and growing to a large extent. An area where we can actually cooperate, maybe environmental security. I recall hearing that Armenia has joined an International Solar Alliance, which is propagated by India. And these are small steps, but maybe we can do furthermore on environmental security as well. It's an area which is very important given discussions of climate change and global warming. So India and Armenia together, and then maybe in the area of information technology as well. Armenia has got one of the, it's a very growing information technology hub. Maybe we can cooperate on that aspect as well. Thank you. Actually, yeah. Գործընկերները կարծես ամեն ինչի մասին խոսեցին, բայց ես կուզեի մեկ-երկու ոլորտ էլ ավելացնել։ Ես իմ անկեղծ ցանկությունն է, որպեսզի հնդկական դեղագործական ընկերությունները այստեղ Հայաստան գային եւ հնդկական դեղերը, նաեւ բուսական ծագում ունեցող դեղերը շատ պոպուլյար են եւ նաեւ առողջապահական ոլորտում հիվանդանոցներ եւ այլն, գիտենք, որ ամբողջ ԱՄՆ-ի Կանադայի, եվրոպական շատ երկրների ամենահայտնի բժիշկների մեջ շատ կան հնդիկ բժիշկներ եւ ես տեսնում դեղագործության ու առողջապահության ոլորտում ուրեմն հեռանկար եւ նաեւ ուզում եմ այստեղ մեջբերել Վրաստան-Հնդկաստան հարաբերությունների փորձը, արդեն ներգործընկերներն ասացին, որ փոքր քաղաքներում, գյուղական ավաններում կարելի է գյուղատնտեսական ֆերմերային տնտեսությունների եւ այլն մեջ վերել հնդկական ներդրումներ, արդեն դրա մասին խոսեց, որովհետեւ Վրաստանում հազարավոր հնդկական ուրեմն ֆերմերային տնտեսություններ կան ու շատ հաջող փորձ կա այդտեղ։ Շնորհակալություն. Thank you for this comprehensive question and answers. Actually, when you start exploring what are some of the cooperation that is already happening, you suddenly find out that in some of the fields that you have mentioned, there is a private-to-private cooperation. For instance, there are some IT companies in Armenia that have their branches in India, and this is something that we don't really hear a lot about, but
synopsis is one of them, and it is a really interesting field to explore, and there is no end to that exploration. So thank you. Other questions, please? Thank you very much. My name is Noel Kostanyan. I work with the Information Public Relations Center of the Office of PM of Armenia. First of all, let me thank you all for the very thorough and mindful, very open-minded conversation and exchange of minds. I'd like to address the topic of military and political cooperation between Armenia and India, although I somehow agree with Mr. Pogosyan's statement that only purchasing or selling weapons doesn't mean that the military and political cooperation is with its full potential. Somehow it is fundamental, and taking into consideration, as the other speakers said, taking into consideration the cultural and other ties that India and Armenia share, somehow I think that this can be a fundamental for the further cooperation. And my question is about the obstacles. What your observations show? What are the main obstacles in the first of all, the purchasing and selling weapons to Armenia from India, and the further cooperation potentials? What are the obstacles? And I want you to address the main obstacles. So apart from the three brothers, as you mentioned, what are the main obstacles, and what can Armenia and India do to further strengthen this cooperation? Thank you very much. Regarding the obstacles in the purchase and the acquisition. Yes, thank you for your question. And I feel that regarding the purchase and the acquisition of weapons and defense equipment, I mean, if you look at the obstacles, well, they can be routine delays and all, but I guess the way we have done 3-4 deals in the recent past, it shows that, you know, the process has been quite efficient, you know. The Swati radars, you know, as my friend highlighted, Pinaka, so the process has been pretty fast and like it has been super efficient. And our Prime Minister, Mr. Modi, he's a man who is known as a taskmaster, like he's a very business friendly and like he's a, you know, he gets things done very fast. I mean, he's a very passionate man. So I mean, given this track record of, you know, the way this purchase and acquisition has taken place in the recent past, I'm very hopeful and positive about it. But yes, more than that, and also adding something more to what Johnny asked you, this defense cooperation can be taken to an extended level where we can have joint manufacturing. You know, drones, they're one very crucial area, you know, where we can have something jointly done. You know, technology transfer. Factories, you know, the defense-related factories in Armenia, okay, where, you know, it can be a mutual collaboration between India and Armenia. That's one area which will also be beneficial to the local economy, generating jobs and also, you know, unleashing more developments in science and technology. And I guess India can also have an extended setup here, like, you know, a setup which has very distinct and very specific, you know, the tasks assigned to it, like a cultural division, maybe, you know, something which works majorly on this military, you know, and drills and this defense part, and then the diplomatic part. So we need a very stronger presence. On the Armenian side, your embassy, your ministry, you can reach out to not only the government in Delhi, but to the different state governments in India, because different state governments in India, they're coming out with very lucrative economic opportunities. And there you will find many investors, you know, who will be interested in investing here. It's not just Delhi or Mumbai or Bangalore anymore. You know, you go to Rajasthan, you know, you'll find hundreds of people, you know, very enterprising and willing to come here and invest in different areas. But for that, the initiative has to come out in terms of at least, you know, raising the awareness levels. It has to come out from the Armenian government side, you know, and they're quite positive nowadays. You know. So don't worry about the delays. You know. We have a couple of minutes left, so if you add the short answers, that would be great. Ես ուղղակի ուզում եի ավելացնել, որ այդ ռազմական տեխնիկան, որ Հնդկաստանից գալիս է, նաև շատ դեպքերում մեր մոտ չի յուրացվում։ Ու դրա համար ըստ երևույթին այս խնդիրը իրոք կա, այսինքն պետք է սրա մասին բարձրաձայնել։
որ կա գիտելիքի պակաս ու նաև պետք են մեզ մասնագետներ Հնդկաստանից, որ կարողանան լիարժեք այդ առումով ադապտացնեն այդ ռազմատեխնիկան, ինչ որ հասնում է Հայաստան։ Սա որպես ուղղակի կոմենտ։ Do we have other questions? Just one. Okay. Can I ask you to be brief in question and answer so that we wrap up? Thank you. Okay, thank you, ladies and gentlemen, for the explanations. It was interesting for me. As I see, I think in this triangle we are now describing, Iran has an interesting central role because Iran has had a very long historical experience of working with both countries, Armenia, with both nations, and India. Really serious commonalities, sometimes even under the same flag. We have been, for this reason, as the geographical position of Iran, even the experience is the semi-central. Now Iran and India are somehow simultaneously looking at Armenia. Armenia looks back. We all want to work with Armenia. But what about bilateral relations between Iran and India? Because it can help a great deal in this triangle, because if the bilateral relations can reach higher levels, I don't say strategic because it seems like a joke for now, but for example, we have had some common positions on some regional issues like Afghanistan, at least before the Taliban took the power, and it was like an excuse for us to work together. This is another excuse for us. How do you see the future of the Iran-India relations, considering the fact that India is not trying to abide by the US sanctions as before? Thank you. Very interesting question. I agree, it's a very interesting question. When it comes to India-Iran, Iran is very important for India when you see that the fact that Chabahar is the base of the INSTC, and we need Iran when you look at the long-term connectivity projects that we have there and the aspirations that we have. So, yeah, bilaterally we have a bright future and there's a lot of options, and we have cultural connections, we've got political connections, we have the most important aspect is the fact that Iran is now a permanent member of the SCO, which is an area where India and Iran can collaborate much further. So I see where we have options in multi-regional organizations as well. So yeah, long term we can see that there is a want from both nations for cooperation, and we hope that it goes for long term because it is a very important partner for us as well. Before I just discuss it in detail, let me state at the outset that India-Iran ties are very strong, very old, deeply rooted civilizational ties. So our fundamentals are super strong. We don't need to worry about the fundamentals. Whatever hiccups are there, they are, issue-based temporary hiccups. And those things can be addressed by discussing, talking, and talking in a very rational and a very sincere manner. Secondly, on the economic front, definitely Chabahar is there, and India is very positive, Iran is very positive. India, even while during the sanctions, India-Iran ties were continuing. But there is one thing which I would really like to highlight is that, India's stance on religious extremism and terrorism and radicalization related issues is very clear now. Even with Pakistan, we have made it explicitly clear that terror and talks cannot go together. And that's an area where I would expect the world community to understand our sensitivities, because we have been victims of that, a bloody terrorist movement sponsored by Pakistan in Kashmir, in Punjab also, and for last more than 3 decades. And you'll be, shocked to know that in Kashmir, the Shia community is suffering so badly, at the hands of these extremists, that, they're really scared to come out in the open and take a strong position, because most of these extremist groups in Kashmir, they are very strong Sunni extremist groups, and their opinion, their attitude towards is what ISIS, believes towards, what ISIS
holds its views toward the Shias. So I think that's an area where we need, we expect Iran to have a much better, slightly better and more nuanced understanding of the Indian concerns. And then there's one other area, like I guess in the recent past, after the abrogation of the Article 370 and also the CA and RCF, there were some reservations and some issues from the Iranian side, and there was some criticism by the, your nation had. Here, I think, yeah. So here, I guess, we expect a little, slightly better understanding from your side, and definitely, if there is an opportunity, to discuss, then we can resolve, we can talk about those issues. And unfortunately, those fears which were expressed, they were very unfounded fears. There was nothing against the minorities in those laws and in those legal measures. It was just about the illegal immigrants, and even the special status of Kashmir that was abrogated for the benefits of the people, because under that special status regime, this whole ecosystem of terrorism, radicalization and militancy flourished, in which minorities like Shia communities were facing very strong repressive measures. So we wanted to mainstream them, bring development efforts to Kashmir. So I think that's an area where, we need to talk more and understand each other in a better manner. Otherwise, things are perfectly fine. Thank you. Thank you. And very last question. I would like to know, we had experience of having many Indians here in Armenia, and we have it here especially in universities, and of course we have it here in low quality work, let's say this way. I would like to know what impedes here to have to feel the presence of Indians here in high quality level. Innovation is vital. It's vital, especially for us. We know that you are the leaders. So we would like to know that why aren't the initiatives comes from your side? Because you say there are many investors who would like to start their business in Armenia. So I would like to know what are the impediments or obstacles here to start and to launch your business here, especially in innovation. Thank you. India of late has emerged as a major leader in technology and these areas, but we see that a good number of these students or the new experts, they go to US and the Western countries. Definitely, in many respects, financially, it's more lucrative. You have big MNCs working there. That's one reason, I guess, where they flock towards their side. Okay, but these things can be improved. I guess we need more awareness about Armenia's initiative and what can be done here. Well, it's a very safe country. This is what I realized, after coming here. I lived in the US for about 4 or 5 years, and it's the first time I'm coming to Armenia, and I feel that the conditions here, the law and order conditions, the government, the people, it's a perfect environment for a good economic growth. But we need to be more, active. So if you reach out to our state governments, if you reach out to the business community in India, the CII people, Confederation of Indian Industries, definitely we can see much more positive efforts and connectivity. So if we can have a direct flight, then it will be much easier for us. We don't have to wait for 8-10 hours at the Qatar or Dubai airports. Okay, I believe this is a very important area that we need to actually work on. And part of the answer to this question is that we need to have an agenda to bring those workers here and to do this cooperation. And once we have the agenda, we need to have schemes and projects and things will get rolling. So one last thing, yes. I guess Armenian, the young boys and girls should also try in the Bollywood. It's a good scope. Okay, we will think about that. So I am really happy with this discussion because it has added a lot of valuable items to my to-do list in India-Armenia project. And also I'm looking forward to future cooperation with all of you and with Ordeli Center, and I'm very grateful for this opportunity. Thank you everyone. We can continue the discussion maybe after the session. Thank you.